Now, can you see the PPT? Don't check it. Can you see the PPT now? Is it clear? Okay. Today we shall discuss another important topic in cultural studies, encoding and decoding by Stuart Hall. I told you the Center for Contemporary Cultural Studies in Birmingham University was co-founded by Stuart Hall. The founders are Richard Hogarth and Stuart Hall. And Hogarth became the first director of the center. And after Hogarth, Stuart Hall became the director of the center. He was a Jamaican. He was from Jamaica. And he was born in 1932 and died in 2014. A Jamaican theorist, Stuart Hall. And his most important contribution is this essay, Encoding and Decoding. So he starts this essay by introducing a new circuit of communication. So before that, I would like to say that this encoding, decoding, this essay is meant for televisual messages, for the analysis of televisual messages. So here he analyzes televisual messages, how they are produced and received by the people. Televisual signs including the television advertisements, television events, and the like. So this essay, Encoding and Decoding, later turned out to be a very influential one in the field of the interpretation of televisual messages. And so this essay starts with his views on a new circuit of communication. So here, in the beginning of the essay, Stuart Hall introduces a new circuit of communication. So here he says that communication is a circuit. Any communication is a circuit that
passes through 5 important stages. They are production, circulation, distribution, consumption, and reproduction. So these are the 5 stages in the circuit of communication introduced by Stuart Hall. So how a televisual message, whether it be a television event or an advertisement, is produced, that is very important. So the production of the televisual message is important. And then its circulation, how this is circulated among the people. That is through the media, how this message is circulated. And the next is distribution. That means how this television message is distributed among different sections of people. And now the consumption, how this television message is consumed by the people. And the last stage, people reproduce the same television message. They reproduce the television message, or they at least attempt to reproduce the television message in their own way. So these are the 5 stages in the new circuit of communication introduced by Stuart Hall. The production, circulation, distribution, consumption, and reproduction. So all these stages, when put together, can be viewed as a complex structure in dominance, And this complex structure in dominance is with its own underlying power relations. With its own underlying power relations. So, for example, there is a kind of power relationship behind the production of a television message. And the same power structure or power relation can be seen in the circulation, distribution, and consumption. Behind all these things, there is a kind of power relationship, a power structure. And then he elaborates the 5 moments. The first one is, the construction of the production of the television message with the help of institutional structures of broadcasting, with their practices, organized relations, and technical infrastructures. So these things are very crucial in the production of a television message. That is, the institutional structures of broadcasting. So that means how or what company is producing all these things. So there is an institutional structure of broadcasting. The company that is going to, the broadcasting company that is going to air the moment, that particular television message. And then their practices, their organized relations and technical infrastructures. So these are very important in a television message. So when a television message is produced, the producer may have a kind of agenda, and he produces that message on the basis of this kind of an agenda. And there are organized relations and technical infrastructures in the production of a television message. The practice is important. The organizational relations, the technical infrastructures. So they are very
important in the production of a television message. And now circulation. Circulation takes place in a discursive form from as a symbolic vehicle constituted within the rules of language. So circulation takes place within a discursive domain, that is, as symbolic vehicles constituted within the rules of language. So this is how it is circulated. And the circulation takes place in discursive form. Discourse means it is a kind of language. A discourse is something related to language. So that means the televisual message is a kind of language, a kind of discourse. And these televisual messages have their own meanings. And in that sense, they are symbolic vehicles constituted within the rules of language. So this is how the message is circulated. That is through in a discursive form. So sometimes you can view a particular television event or televisual message with a preconceived notion, and you can say that this is a television message, a television event created by this particular company with a particular view, and that is very obvious from the television message. And all these views are produced within the discursive realm of language. And then, now, this discursive form is distributed to different voices, to different people, to people belonging to different strata of the society. So, they produce different kinds of discourses, and these discourses are distributed to different voices. So as in the introductory class, I told you about the power of advertisements. Each product is meant for a particular group in the society. And because the society can be stratified on the basis of different criteria. In every society, there is a division on the basis of gender. Then there can be divisions on the basis of age. Different age groups are there in the society. The young, the middle age, the old age. And then people belonging to different ethnicities, different cultures, religions. So a society is actually a mixture of these different kinds of people. So in other words, the society is almost like a mosaic of people with different stratifications that is on the basis of age, gender, ethnicity, then culture, religion, and the like. So a television message has to be distributed among these people who belong to different strata of the society. How people receive these kinds of messages is very important. So, for example, in Shakespeare's plays, in some of his plays, there were references to very derogatory, bad references to
the Jews. This can be seen in the Merchant of Venice in a very effective way. This is portrayed in a very effective way in the Merchant of Venice. And so there the Jews were portrayed as villains, cruel people, without that a heartless group, money lenders, greedy, cruel, inhuman, diabolic. So these are actually the adjectives used to describe the Jews in the Merchant of Venice. See, what will be the attitude of a Jew watching this play? Because perhaps Shakespeare is, upholding the historical, conventional Christian hatred for the Jews. And this play may be quite interesting to or appealing to a Christian audience who were against the Jews. So, in a society, in a multicultural society, the play will be received differently by different groups of people. Then there are references to, derogatory references to the blacks in Othello, in the case of, the Moor, the Red Indian, the Moor. So thus, when a television message is produced, so something has to be taken care of in relation to its distribution. In Shakespeare's time, it was not actually a problem because the play would be watched by a small audience consisting of, say, 100 people, 200 people, or 500 people. But we are living in an age of mass media. And we are living in the age of mass media, which means now it is possible for the entire world to watch a television message. The entire world can watch the same television message. So that means we are living in the age of mass media. So we cannot predict how people will take a television message. You know it? So because of this, distribution of a television message refers to how a television message is received by or distributed among different social gatherings or social groups. Is it clear now? Are you following me? Are you following me? Would you please use Malayalam? Malayalam. English Malayalam. Okay. No problem. It is difficult to understand. Okay, and see, no problem.
ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെലിവിഷൻ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ ആകാം, ഒരു ടെലിവിഷൻ ഇവന്റ് ആകാം, ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആകാം. ഇന്ന് മാസ് മീഡിയ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. മാസ് മീഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ മീഡിയ ക്യാൻ റീച്ച് ദ മാസസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് സ്പേസിലല്ല ഈ ടെലിവിഷൻ മെസ്സേജ് ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ടെലിവിഷൻ മെസ്സേജ് ആക്സസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വിഷ്വൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള പലതരം ആളുകൾ ഇതിനെ പല രീതിയിൽ എടുത്തേക്കാം. ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Another is it's consumption, how people consume the television message. Certain television events have fixed audience, and there are a lot of YouTube channels, and there are some very successful YouTube channels with regular viewers. So this is how that television message is consumed, because some people may find them quite interesting. And then reproduction, because reproduction is how this television message is reproduced by the people. And the success of this television message depends on how they are received and reproduced by the people. So these are the 5 moments in the new circuit of communication. And then another thing is that the discursive form of the message has a privileged position in the communicative exchange. That is from the viewpoint of circulation. So the discursive form of a message has a privileged position in communicative exchange. So I told you that every message is in the form of a discourse. Discourse means it's a form of language which is structured or conditioned by ideology, political ideology and the like. So the discursive form of the message has a privileged position in the communicative exchange. It means people like certain kinds of discourses, and when the television message is made with that kind of a privileged position or that kind of a discursive form, it will be very easily received by the people. So that means when the message is in the form of a discourse, it is tempered by some kind of an ideology. It is tempered by some kind of an ideology. So ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ്. അത് പറയാതെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. അതിപ്പം ചില സർക്കാരുകളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാകാം, ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നാകാം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്രക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അവരൊരു പ്രിവിലേജ്ഡ് പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡിസ്കേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ട്. അത് എന്ത് ചെയ്യും? ആളുകൾ വളരെയധികം ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.
അതായത് പണ്ട് ഈ എവിടെയോ ഞാൻ വായിച്ചതോ കേട്ടതോ മറ്റാണ്, ഏതോ ഒരു ചാനലിനോട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരന്തരം ചില പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ലീഡേഴ്സിനെ നിരന്തരം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയും അവരെന്ത് ചെയ്താലും അതിനകത്ത് എത്ര നല്ല കാര്യം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ നല്ലത് കാണാതെ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിനെ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരു ചാനലുകാരനോട് ചോദിച്ചു. ആരോ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയാമോ? അങ്ങനത്തെ ന്യൂസ് എയർ ചെയ്താലേ ആളുകൾ കാണത്തുള്ളൂ, ആളുകൾ അതാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ആളുകളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്നുള്ളത് നേരത്തെ അവരും തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആള് കാണത്തില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ 100 നന്മ ചെയ്താലും അതിലെ ഒരു ചിലപ്പം എപ്പോഴും ഏത് സംഗതിക്കും 2 ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. അതിനകത്തെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു മാനം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, പറയാതിരിക്കാം. ഒരു നല്ല സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കാതിരിക്കാനും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കർസീവ് ഫോർമാറ്റാക്കാം. പല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും, അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും പലപ്പോഴും മീഡിയ വഴി ആളുകളിൽ എത്തുന്നില്ല. കാരണം മീഡിയക്ക് അതൊന്നും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നേരത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും കാണണ്ട. ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ഔഷധി എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി ലോകത്ത് ഈ നാട്ടിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല എത്ര പേർക്ക് അറിയാം. ഒക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞും കിട്ടും, പക്ഷെ മീഡിയ ഒരിക്കലും അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടു. ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ഔഷധി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് മരുന്നുകൾ എത്ര വില കുറച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രഷറിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് 10 എണ്ണത്തിന്റെ ഒരു സ്ട്രിപ്പിന് നമ്മൾ വെളിയിലത്തെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് 80 രൂപയ്ക്ക് 10 എണ്ണം. ആ 10 എണ്ണം അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ജൻ ഔഷധി കൊടുക്കുന്നത് 6 രൂപയ്ക്ക്, വെറും 6 രൂപയ്ക്ക്. മനസ്സിലായി? 6 രൂപയ്ക്ക്, വെറും 6 രൂപയേ ഉള്ളൂ അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി മരുന്നുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്ന് ഭയങ്കര വിലക്കുറവിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ സാധനം. അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്? അതൊന്നും ആരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഒത്തിരി സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതൊന്നും ആരോടും പറയാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ പോയാലോ എന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും കാണണ്ട. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത്. ഒന്നുകിൽ മിണ്ടാതിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മാത്രം പറയും. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്കോഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സാധനം ഐഡിയോളജി ആയി മാറും. ഇതെങ്ങനെ ആളുകൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, അതെങ്ങനെ ആളുകൾ അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So that means a message is actually a kind of discourse, and the discourse is very important from the viewpoint of circulation, how this is circulated among the people. That's very important. And again, events can be signified within the oral visual form of the television discourse. So events are signified within the oral visual forms of a televisual discourse. So that means a televisual discourse has 2 sides. It's audio and it's video. That means oral visual forms are important in a televisual discourse. Oral visual forms of a televisual message. And events are signified within the oral visual forms of a television discourse, in which the camera angle is very important.
where the camera is placed. That's very important. ഈ ക്യാമറയുടെ ഇരിപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇഷ്ടം പോലെ എന്താണ് ഈ മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആളുകളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് മീഡിയയ്ക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ഈ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം സത്യമാണ്. ടി വി കാണുന്നത് ഒരിക്കലും സത്യമാകണമെന്നില്ല. കാരണം when we watch a particular film or a particular television news item, for example, we are actually watching through the eyes of the cameraman. Where he placed the camera is very important. And this camera angle can make a lot of meanings. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് അതിനകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഈ കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷത്തിന് മുമ്പ്, 1-2 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ മീഡിയകളെല്ലാം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തൊരു സംഗതിയുണ്ട്. എന്തെന്നറിയാമോ? ഒരു പെൺകുട്ടി, ഒരു കാശ്മീരി പെൺകുട്ടി ഓടുന്നു, പുറകിൽ പട്ടാളക്കാരുണ്ട്. ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അവൾ ഓടി വരുന്നത് കാണാം, പുറകിൽ പട്ടാളക്കാരൻ നിൽക്കുന്നത് കാണാം. എന്നിട്ട് എല്ലാ താഴത്തെ അടിക്കുറിപ്പാണ്, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം, പെൺകുട്ടിയെ പട്ടാളക്കാരിട്ട് ഓടിക്കുന്നു. ഇതാണ് ന്യൂസ് ഐറ്റം. അതായത് ക്യാമറ അങ്ങനെ കാണുന്നത്, പെൺകുട്ടി ഓടുന്നു, പുറകിൽ പട്ടാളക്കാരൻ നിൽക്കുന്നു. പെൺകുട്ടി ഓടുന്നതും പട്ടാളക്കാരൻ നിൽക്കുന്നത് അതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കാശ്മീരിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം, പെൺകുട്ടികളെ പോലും വെറുതെ വിടുന്നില്ല, പട്ടാളക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ സംഭവം എന്താണെന്ന് വേറൊരാള് ഷൂട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി. എന്താ സംഭവം ചോദിച്ചാൽ, ഈ പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് പട്ടാളത്തിന്റെ വണ്ടിക്കെതിരെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടുക. പക്ഷെ മീഡിയ കാണിച്ചത് എന്താ, വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെണ്ണിനെ ഈ പട്ടാളക്കാർക്ക് ഓടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്നതൊന്നും വിശ്വസിക്കാണ്ട ഈ ടി വിക്കാർ കാണിക്കുന്നത്. So that means events can be signified within the oral visual forms of television discourse. The oral visual realm is very important. Oral visual form is very important. So when a historical event is subject to all the complex formal rules by which language signifies, it becomes a story before it can become a communicative event. That's very important. So when the subject is to all complex formal rules by which language signifies, so in the same case, that means signification through what? Signification through a televisual message is almost like signification through language. That means a language sign or a language sign can communicate to the people, but at the same time we may feel that seeing is believing. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥമൊന്നുമില്ല. കാരണം ടെലിവിഷ്വൽ മെസ്സേജസ് പോലും എന്താണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മാനിപ്പുലേറ്റഡ്. ക്യാമറക്കാരന്റെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പണ്ട് ഏതോ ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്കകത്തെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് സിനിമയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതായത് ഒരാള് കല്യാണം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയതാ, വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിന് പോയതാ, സിദ്ധിക്കോ മറ്റോ ആണെന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പം അവിടെ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണുണ്ട്. പുള്ളി ക്യാമറ ഒക്കെ അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടുകാർ വന്നിട്ട് വീഡിയോ കാസറ്റ് ചോദിച്ചു. വീഡിയോ കാസറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം എന്താ, പെണ്ണും ചെറുക്കനും ഇല്ല കല്യാണ കാസറ്റിന്, ഉള്ളതല്ല മറ്റേ പെൺകുച്ച. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ക്യാമറമാൻ ആവശ്യമുള്ളതും ഇഷ്ടമുള്ളതും മാത്രമേ നമ്മളെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ അതായത് ലാംഗ്വേജിന് എന്തൊക്കെ മറച്ചു വെച്ച്
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നോ അതേപോലെ സംഭവങ്ങൾ ടെലിവിഷ്വൽ മെസ്സേജസിലും പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, an actual incident becomes a story before it becomes a communicative event. ഈ ചാനലുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, അവര് പറയുന്നത് ന്യൂസ് സ്റ്റോറി എന്നാ പറയും. മനസ്സിലായി അവർക്ക്, കാരണം അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് സ്റ്റോറിയാണ്. ന്യൂസ് സ്റ്റോറി എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ, അതെന്നെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതായത് ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടായി, ആ ഇവന്റിനെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കും, ആ സ്റ്റോറി നമ്മളെ കാണിക്കും. ഇവന്റ് സ്റ്റോറിയായി മാറുമ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്കോഴ്സ് കടന്നു വരും, ഐഡിയോളജി കടന്നു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള സിഗ്നിഫൈങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. പത്രം എടുത്ത് വായിക്കുക, രാവിലത്തെ പത്രം നോക്കുക. ഒരേ ഇവന്റ് പല രീതിയിലായിരിക്കും പത്രക്കാർ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ, ഇവന്റ് അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇവന്റിലിരുന്ന സ്റ്റോറീസാണ്. So that means it is a story, it becomes a story before it becomes a communicative event. So that is why they call it news story. അങ്ങനെ രോമന പേരിൽ അവർ പറയുന്നത് ന്യൂസ് സ്റ്റോറി. ഇതാണ് ന്യൂസ് സ്റ്റോറി. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് an event. That's it. അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പല പത്രക്കാരും പല രീതിയിൽ ഓരോന്നിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പണ്ട് E.K. നായനാർ മരിച്ചപ്പോൾ പല പത്രം, ഇപ്പൊ ദേശാഭിമാനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പയ്യൂരിന്റെ വീരനായകന് ലാൽ സലാം എന്നാണ്. മനോരമക്കാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിരിയുടെ സഖാവിന് ലാൽ സലാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ചിരിയുടെ സഖാവിന് വിട, അതാണ് മനോരമക്കാരുടെ ഹെഡിങ്. വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏതോ വലിയ കൊമേഡിയൻ മരിച്ചായിരിക്കും വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കും. കാരണം മനോരമക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവമോ കയ്യൂരിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ കയ്യൂരിന്റെ വിപ്ലവ തീപ്പന്തമൊന്നും അല്ല പുള്ളി ഒരു കൊമേഡിയനാണ്. അത് തന്നെ ആരെ സംബന്ധിച്ച്, ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് തന്നെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കാം ഒരേ സംഭവത്തെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് ന്യൂസ് event is communicative event, is a story, and it becomes a story before it becomes a communicative event. And these messages reflect a structure of dominance, and then the message form, which is a determinate moment in this, the necessary form of appearance. So that means every televisual message employs a code. A code is there, and this code has to be decoded. So this is very important in communication. And now, so 1 minute, I shall be back in 1 minute.
Okay. Okay. And so, as I told you, each television message is encoded with a particular meaning. And this message then have to be decoded. So here, this is a diagram introduced by Stuart Hall. You know, on the left side, on your left side, you can see encoding, and on your right side, you can see decoding. Encoding means how a television message is encoded with a particular, message, a particular discursive ideology. The second one is decoding, in which how this television message is received and made sense of by the people. So this is what is called decoding. Encoding is there and decoding. Encoding refers to giving a particular meaning to a particular sign. Decoding means, making sense of that particular, the process of making sense of that television sign. So on the left side, that is on the side of encoding, you can see there are frames of knowledge, then relations of production, and then technical infrastructures. So these are important in encoding. That is the technical infrastructures. Technical infrastructure with which that message is produced is very important. The technical infrastructure is very important. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക്കിന്റെയോ ഡിസ്കവറി ചാനലിന്റെയോ ഒക്കെ ഈ ഇവന്റ്സ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കാണാം എന്ത് ക്ലാരിറ്റിയാ, എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള, കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അവർ കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി, അതിനുള്ള പണം ചെലവാക്കാനും അവർ തയ്യാറാണ്. പണ്ട് ഈ ടോർണാഡോ അടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ടോർണാഡോയുടെ ഒരു പിക്ചർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറ ഒരു ഇരുമ്പ് പെട്ടി പോലെ ഒരു സാധനത്തിനകത്താക്കിയിട്ട്, അതായത് ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് വിസിബിൾ ആണ്, അത് ഈ ടോർണാഡോ വരുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ടൊർണാഡോ പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ടോർണാഡോ അടിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചുഴലി അല്ലേ, അതിങ്ങനെ ആകാശം വരെ ഇങ്ങനെ ഉയരും, ഇങ്ങനെ കറങ്ങി. അപ്പോ അതിനകത്ത് ഇതും പെട്ടു, ഈ പിന്നെ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്ന ബോക്സും ഇതിനകത്ത് അകപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കറങ്ങി മോളി വരെ എത്തും. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തിരിയുമ്പോഴും ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തുള്ള മൂവ്മെന്റ് മുഴുവൻ. അതുവരെ അതിനകത്തുനിന്ന് അവർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. പിന്നെ അണ്ടർ വാട്ടർ ക്യാമറാസ്, അതായത് വളരെ കടലിന്റെ അടിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരെ നമ്മളെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത്രയും വലിയ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദി എൻകോഡിംഗ് ഓഫ് എ ടെലിവിഷൻ മെസ്സേജ്. And then the production relation is very important. Production relation. So how a production is made by the people. I mean the
the producers. So that means, the companies. I mean, in most cases, the producer would be a capitalist desiring to make money. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം പറയാം വലിയ വലിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസ്, ജുറാസിക് പാർക്കോ ഒക്കെ അവതാറോ അങ്ങനെയുള്ള ഫിലിംസ് നോക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ കമ്പനികൾ, 20th സെഞ്ചുറി ഫോക്സ് വരെയുള്ള വലിയ കമ്പനികളായിരിക്കും അത് എടുക്കുന്നത്. കാരണം അതവർക്ക് അത്രയും മുതൽ മുടക്കിയ പണം കിട്ടുമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പാരലൽ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ സിനിമ ഒന്നും മുതൽ മുടക്കാനായിട്ട് 20th സെഞ്ചുറി ഫോക്സിന് താല്പര്യം കാണില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പല സിനിമകളും ഫണ്ടിങ് ഏജൻസീസ് പല സൊസൈറ്റീസ് ആയിരിക്കും, സിനിമ സൊസൈറ്റി പോലുള്ള പല സൊസൈറ്റീസ് ആയിരിക്കും, അല്ലാതെ കമ്പനികളായിരിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു ഉദ്ദേശമുള്ളൂ, പണം ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് പോകില്ലെന്നും പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനകത്ത് താല്പര്യം കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പാരലൽ സിനിമ എപ്പോഴും ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റീസ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് അറിയാം. കാരണം എന്താ? അത് റിലേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അയാൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം? ഞാൻ 1 കോടി മുടക്കിയാൽ എനിക്ക് 2 കോടി കിട്ടുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുടക്കും. സോ this kind of a relation of production is there. Then the frames of knowledge, that is how what kind of knowledge is communicated through the television event, or what would be the the preconditioned knowledge that would facilitate an easy understanding of this book, this television message. That is very important. So this is how a television program is encoded using technical infrastructures, relations of production, frames of knowledge. Uses technical features to define that. So on one side you can see frames of knowledge, relations of production, technical infrastructures which are used for encoding a television message with a particular meaning, and the same are again used by the viewer to make sense of the televisual message, and this is what is called the encoding and decoding. And again, are you following me? I don't know. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇന്ന് പലരും മൗനവ്രതത്തിലാണല്ലോ. സ്ഥിരം സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്നോട് വല്ല വിരോധം തോന്നിയിട്ടാണോ?
whatever it is. Now, the next is there are two meaning structures corresponding to encoding and decoding. The codes employed in these two moments need not be symmetrical always, and they can produce understanding or misunderstanding. The codes employed in these two moments, encoding and decoding, is not symmetrical. And because of this asymmetry, there can be understanding or misunderstanding. So based on the degree of symmetry or equivalence. So that means these misunderstandings, also distortions, occur due to the lack of equivalence between the two sides. So when there is a lack of balance between encoding and decoding, there can be distortions or misunderstanding, because the same television message can be maybe misunderstood by the people or misinterpreted by the people. And so thus distortions can be there. And there can be misunderstandings. So after some time it will be made clear. And now we shall deal with this question: why the televisual sign is a complex one? Why the televisual sign is a complex one? Because the visual discourse, translates a three-dimensional world into two-dimensional plane. And it cannot be referent or the concept it signifies. So this is what happens in the case of a televisual message. So a televisual message translates a three-dimensional world into a two-dimensional world. You got it? This is what happens in the case of a television event. A three-dimensional world is translated into a two-dimensional world. So he made it clear with a very simple example. A dog in the film can be seen, and the dog can bark, and we can hear its barking, but the dog cannot bite us. So a dog on the screen can bark, but cannot bite. It is because it lacks the third dimension. And that means reality exists outside language, but it is constantly mediated by language. Reality exists outside language, but it is constantly mediated by language. So this is what happens in the case of a televisual message. It is just because of this that we have to consider the televisual message as a complex one. It translates a three-dimensional world into a two-dimensional world. And so a dog in the film can bark but cannot bite because it lacks the third dimension. So this is the case with most of the televisual signs. So the iconic signs used in visual discourse are coded as well as the apparent fidelity of representation to thing or concept represented is the effect of a certain specific articulation of the language on the real. So sometimes the signs on the screen may resemble a reality because of what? Because of the representation. Because of the representation. Thus, there cannot be any
zero degree or absolute neutrality or innocence in language. There is no absolute neutrality in language. And sometimes once a historian, a historian, Hyde and White, once said that our data often slips away from us towards the structures of consciousness. Our data slips away from us towards the structures of consciousness. Historian's duty എന്താണ്? To record the history of the world or the country. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ it should be objective എന്നല്ലേ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഹിസ്റ്ററി എന്നല്ല ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു കാലത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആകാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഹൈഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? അവർ ഡേറ്റ ഓഫൺ സ്ലിപ്സ് അവേ ഫ്രം us towards the structures of consciousness. കാരണം എഴുതുന്നവനൊരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ടാവും, ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും, അതെപ്പോഴും അയാളുടെ എഴുത്തിനെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് we cannot say that there is absolute neutrality in the creation of a sign. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള എല്ലാ പ്രിഫറൻസസും പ്രയോറിറ്റീസും പുറത്തു വരും. അഭിരാമി 3D എന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചതോ 8D ആണോ? 3D ആണോ? 3D ടെക്നോളജി is there, isn't it? 3D ആണോ 8D എന്നാണോ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കണ്ണിന് പ്രശ്നം? മീൻസ് 8D അല്ലേ? ആ 8D അങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്? ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ മൂൺ പ്രോജക്റ്റ്. പക്ഷെ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റിൽ മാത്രമേ ഇതാകത്തുള്ളൂ. നമുക്കൊരിക്കലും മനുഷ്യൻ ആ ഒരു മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. നമുക്കിപ്പം 3D പിക്ചർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ? 3D പിക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിപ്രസെന്റേഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് ഇത്. ഒരു എന്താ പറയുക, കോൺസെപ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ സ്റ്റുവർട്ട് ഹോൾ പറഞ്ഞ അതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അതായത് 3D ഫിലിം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കടുവയെ കാണാം, കടുവ നമ്മുടെ നേരെ ചാടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ കടുവയ്ക്ക് നമ്മളെ കടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് ആ ഒരു ഡയമെൻഷണൽ ലിമിറ്റേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ. മനുഷ്യനൊരിക്കലും ഇതുവരെ എന്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ഒരു മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ, കടക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. 3 ഡയമെൻഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രാപ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആകാം. അതിന് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അത് പറയാൻ അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ. കോൺസെപ്ച്വലായി ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇമാജിനേഷനിൽ അങ്ങനെ ആകാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്രട്ട് പ്രോജക്ട്. പിന്നെ നാസയെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒത്തിരി അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അവര് അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെയോ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ ഭ്രാന്തന്മാരെല്ലാം കൂടെ പണ്ടിറങ്ങി. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഉറപ്പില്ല നമുക്ക്. എന്തായാലും നോക്കാം. And again, denotation and connotation. So denotation, is the literal meaning of a sign.
literal meaning of a sign that is fixed and is synonymous with the natural sign. But connotation is the associative meanings which are changeable and therefore must depend on the intervention of codes. So these two terms are important in this television message also. Denotation means the literal meaning of a sign. How a sign produces a particular meaning, a fixed meaning. But connotation means how the same meaning can be varied according to situations. How the same meaning can be varied according to different situations, and that is denotation. And so he makes use of this as an analytical tool. And then, so at the level of connotation, the visual sign is the point where already coded signs interest with deep semantic codes of the culture. So every sign is with a meaning, but this meaning can be altered using semantic codes of a culture. Semantic codes of a culture. So that means every visual sign in advertising connotes a quality, situation, value, or inference, which is present as implication or implied meaning, depending on the connotational positioning. So every visual sign in advertisement connotes a meaning, a quality, a situation, value, or inference. And so there is an implied meaning depending on connotational positioning, how this is placed on the basis of certain ideology or discourse. അതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പല സിനിമകൾ അല്ലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനകത്തും കാണും ചില ലേഡീസ്, അത് ഒരു രാവിലെ ഒരു CEO ഒക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവർ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവായിട്ട് താഴെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവര് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക്കായി അവര് പിന്നെ ഭർത്താവിന് ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു, പിള്ളേരെ കുളിപ്പിക്കുന്നു, പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു, പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് വീട്ടമ്മയായി. അതിനിടയ്ക്ക് അവർ CEO അങ്ങനെ. അപ്പം അതിനകത്തൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് എന്താണ്? നീ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ അറ്റ് ഹോം യു ആർ എ വൈഫ് and you have to do these duties. This is the implied meaning of such an advertisement. So this kind of a patriarchal indoctrination can be seen everywhere. അങ്ങനെ പല അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. So here he quotes the example from Roland Barthes, and in Barthes' case, a warm garment can signify the value of keeping warm. Or no, on another occasion, it may suggest the coming of winter. And on yet another occasion, it can be considered as a fashionable style. A fashionable style. ഒരു ഫാഷൻ പരേഡ് നടക്കുന്നിടത്ത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വാം ഗാർമെന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത് മരവിച്ച് ചാകാൻ പോയ ഒരാള് വാം ഗാർമെന്റ് ഇടുന്നു എന്നല്ല അപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡ്രസ്, an informal style of dress. So this is how a particular picture can make different meanings. And then, so here there is denotation, connotation, and polysemy. The denotative level of the televisual sign offers a very complex but almost closed system of codes. But polysemy refers to multiple meanings, called pluralism, which means the same television message
can generate different kinds of meaning. ഇതിന്റെ അവസാനം ഞാൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. So the same televisual sign or televisual message can generate different meanings. Thus, we can say that there is polysemy. Polysemy refers to multiple meanings. Polysemy refers to multiple meanings. And so a television message can become what is called a polysemy. It can produce polysemy, multiple meanings or pluralism. And now he said that there is a dominant culture. Every society there is a dominant cultural order, which can be considered as the mainstream of the society. In every society there is a mainstream, and this is the dominant cultural order of the society. And this is dominant because there exists a pattern of preferred meanings. So that means dominant cultural order produces fixed conditions of meaning. So they produce fixed meanings. And this is how, or meanings accepted by almost all the members of the society. That is why this kind of an order is called a dominant cultural order. ഏത് സൊസൈറ്റിക്കും മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, അതായത് മെയിൻ സ്ട്രീം. എന്താണ് ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മെജോറിറ്റിയുള്ള ആളുകളും വിശ്വസിക്കുകയും അവര് അർത്ഥത്തെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ്. അതിനെയാണ് അവിടെ മെയിൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. One second, I shall be back in. Okay. So here, Mr. has said that, am I audible now?
Okay. Can you hear me? Okay. So he said that there can be misunderstandings with regard to the meaning of a television sign. A television message may be misunderstood by the people because of what? Because it is the result of, the misunderstanding is the result of the viewer's inability to understand the codes used. The viewer's inability to understand the codes used in the message. That may be the reason why there are misunderstandings with regard to the meaning of a television message. And then he said that in encoding, and we have seen how messages are encoded with specific meanings. And now he turns to decoding how a television message is received by the people. A television message is received by the people. And he says that people decode a television message using 3 different codes. So this is the crux of the essay. This is the most important part of the essay. So here he said that decoding is done using 3 different codes. You got the idea? Who is decoding the message? The viewers, the people. They decode a television message using 3 important codes, CODs. The first is the dominant hegemonic code. The dominant hegemonic code. So in the case of a television message, the dominant hegemonic code is definitely related to the mainstream of the society, or it refers to the reference codes employed by or accepted by all the people of a particular society. അതായത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു മീനിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻകോഡ് ചെയ്യും. ആ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അതേപോലെ തന്നെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that they are using dominant hegemonic code, because that code with which the message was decoded is accepted by all the people of the society, because it is related to the common attitudes, thought process of that particular society, and this is what is called a dominant hegemonic code. And so that means it is a sort of perfectly transparent communication. This is what is called a dominant hegemonic position or dominant hegemonic code. Then the second is the second is negotiated code. The second one is the negotiated code. Decoding can be done using a negotiated code, which means here the viewer negotiates with the television message for a possible meaning. The viewer negotiates with whom?
negotiates with the television message to get a particular meaning. And in the first case, in the case of the domain hegemonic order called, the meaning is received by the people in the same way as they were encoded by the producer. But in this case, the reader or the viewer is negotiating with the television message to get a possible meaning. And this is what is called a negotiated code, negotiational code or negotiated code. And then the third important code is oppositional code. Oppositional code, what does it mean? Oppositional code. So here, in the oppositional code, the viewer totally misunderstands the code and he understands the literal denotative and connotative inflection of discourse and he decodes the message in a contrary way. He decodes the message in a contrary way. He becomes aware of the denotative, connotative dimension of the discourse and then he decodes the message in a totally contrary way. This is what is called a oppositional code. Okay, so these are the three codes with which people decode a television message. The first one, domain hegemonic code, which is again the meaning accepted by all the members of the society. The second is the negotiated code, in which the viewer negotiates the television message for a possible meaning. And the third is the oppositional code, in which the viewer totally understands the ideological spectrum that has produced the code and now he reads the message or decodes the message in a contrary way. This is what is called an oppositional code. So these are the three codes: domain hegemonic code, then negotiated code, and oppositional code. And again, along with these three codes, there is another code which is called a professional code, which is actually placed within the dominant hegemonic code. That is the code relate how professionally this telemessage is constructed. That is something related to professional code, which is placed within dominant hegemonic code. So in short, we can say that there are three different codes with which a television message can be decoded: the dominant hegemonic code, then the negotiated code, and the oppositional code. This is the most important aspect of, or most important point of the essay. That is the three codes with which a viewer decodes a message. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? അറിയില്ല ഇവിടെ. So why don't you respond? നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലോ, എന്തെങ്കിലും പറയാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. Okay, now I shall show an example, and so that will help you to
understand his points better. അഭിരാമി ഓക്കെ, പക്ഷെ ബാക്കി ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓർലിങ്ങനെ പറയാൻ യു ഹാവ് ടു റെസ്പോണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്ന പോലും ഇല്ല, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. യു ജസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ട്. ഞാൻ ഏതോ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്ന തോന്നൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ Q&A എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സഹകരിക്കാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അങ്ങനത്തെ നിസ്സഹകരണം ഉണ്ടാവും. That's it. Okay, anyway, I shall, just for the sake of those who listen to me and respond to me, I shall, show you a video clip with which I can, explain the three important codes with which a television message is usually decoded by the people. Can you now see this video clip? Just blank because I haven't actually played it. I'm going to play it. Okay. This is an advertisement, a very popular advertisement. Can you see it now? എന്റെ ജീവനല്ലേ മോഹിനി, നീ ഇത്ര വലിയ കുട്ടിയായ വിവരം ഈ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് നീ തകർത്തത് എന്റെ ഹൃദയം മാത്രമല്ല മോളെ, വിശ്വാസമാണ്. കല്യാൺ ജുവല്ലേഴ്സ്, വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം. Okay, have you watched the clip? Okay. So here, this is a very popular advertisement, an old advertisement of the Kalyan Jewelers. So here, how can we decode this television message using the three different codes? What is the first code?
the dominant hegemonic code in which the meaning is transparent and it is received, decoded in the same way as intended by the maker of this television message. And from that point of view, or using the dominant hegemonic code, we can say that what the girl did, what she did is absolutely right, because daughters should obey their fathers. So they have to obey their fathers. So what she did was totally right. അച്ഛനെ അനുസരിക്കണം. അച്ഛനാണ് വളർത്തിയത്, അച്ഛനാണ് എല്ലാം തന്നത്. അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം, അച്ഛൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ്, അതിനകത്ത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ ഒരു മീനിങ് അതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഡോമിനന്റ് ഹെഗമോണിക് കോഡ്. But if you are using the second code, that is the negotiated code, അവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. എന്താണ്? ശരിക്കും അവൾ ചെയ്തത് ശരിയാണ്. What about the boy? And he was there at the bus stop waiting for her. He was just waiting for her and he was expecting her. അപ്പോ ഒരു സൈഡിൽ അവൾ ഷീ കെപ്റ്റ് ഹെർ പ്രോമിസ്, അവളുടെ ട്രസ്റ്റ്, അവളുടെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. ആരുടെ വിശ്വാസം? അച്ഛന്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസത്തെ വഞ്ചിച്ചു. അവന്റെ വിശ്വാസം വരുമെന്നുള്ള ആ പയ്യന്റെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെന്നോ, ഇത് ശരിയാണോ? 2 വർഷമില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏതാണ് ശരി, അവൾ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പോസിബിൾ മീനിങ്ങിന് വേണ്ടി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, that means we are using the negotiated code. Clear ആണല്ലോ? Is it clear now? What do you say? What do you think? അവൾ ചെയ്തത് ശരിയായിരുന്നോ തെറ്റായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ മീനിങ് കൊടുത്താൽ ശരിയാണ്, രണ്ടാമത്തേതിനകത്ത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് വി ആർ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ഫോർ എ പോസിബിൾ മീനിങ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഈസ് ദി ഓപ്പോസിഷണൽ റീഡിങ്. ഓപ്പോസിഷണൽ റീഡിങ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം, അന്നേരം എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സംഗീത, ബിഫോർ മാരേജ് ഷീ ഈസ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഓപ്പോസിഷണൽ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം, ഒറ്റ മീനിങ്ങേ ഉള്ളൂ. We can reject this television message altogether. We can altogether reject this television message. ഇതൊരു അസംബന്ധമുണ്ട്, സില്ലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? You should notice that this is the advertisement of a jewelry, and the jewelers will never promote elopements and love marriages. They will always prefer arranged marriages. Marriages conducted by a father. You got it? You got it? The jewelers will never promote love marriages and elopements. They promote only arranged marriages. ഇപ്പോഴെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മീനിങ്? കാരണം എന്താ? ജുവലറിക്കാർക്ക് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജേ ഇഷ്ടമാവുള്ളൂ. അവർക്ക് ഒളിച്ചോട്ടവും ലവ് മാരേജും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം എന്താ? ജുവലേഴ്സിന്റെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവരുടെ ബിസിനസ് പൊളിയും. ഈ നാട്ടിലുള്ള പെൺപിള്ളെല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചോടാൻ നോക്കിയാലും ലവ് മാരേജിലേക്ക് പോയാലും. സോ you can totally reject this advertisement. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി. പെണ്ണ് നല്ലതോ ചെയ്ത് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നുള്ളതല്ല നോക്കേണ്ടത്, ആരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണെന്ന് നോക്കണം.
അപ്പോൾ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എ കോൺട്രറി മീനിങ്, എ മീനിങ് which is totally contrary to the accepted meaning, and that is actually the oppositional code. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ 3 കോഡുകളും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? അതെ, ഓക്കെ. ഈ സംഗീതം പറഞ്ഞ എന്റെ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് പിടിയിട്ടില്ല. ബിഫോർ മാരേജ് ഷീ ഈസ് റൈറ്റ്, ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ഷീ ഈസ് റോങ്. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒളിച്ചോടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒളിച്ചോടരുത്, അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അതൊന്നും അത്ര വലിയ കടന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. Okay, is it clear now? This is Hall's argument in this essay. Clear ആയോ? എങ്കിൽ okay. The topic is over, and if you have any doubts or comments, you can, talk to me now. Just for 5 minutes. Can we apply these codes to return matrix also? That is possible, but Hall speaks only about televisual messages. Return codes can also be analyzed in this way. That is possible, I think, but he is actually speaking about television messages. Okay. Okay. If you don't have anything to say to me, we shall wind up, and thank you for your patient listening. പോലുള്ള ആഡ്സ് എല്ലാം റോങ് മെസ്സേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതെ, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ പുറകിലൊരു ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു മണി മൈൻഡഡ്നെസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്ന് എല്ലാ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിലും അതുപോലുള്ള റോങ് മെസ്സേജസ് കൊടുക്കാം. അതിലാണ് അതെ. Okay, we shall wind up. Thank you again. We shall meet in the next class. Thank you.
I have been writing my comments in the chat box. Okay. ചില സ്പിരിറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. Okay. Thank you. Good night.